1948. For Palestinians, that year is AlNakba, or the catastrophe. When hundreds of thousands were forced out of their homes. For Israelis, that year marks the creation of the State of Israel. As a filmmaker and as a Palestinian, this documentary series was my way to understand the events of the past that are still shaping the present. On April the 19th, 1936, the Palestinians launched a national strike to protest against mass Jewish immigration and what they saw as Britain's alliance with the Zionist movement. The British responded with force. During the 6 months of the strike, over 190 Palestinians were killed and more than 800 wounded. Wary of popular revolt, Arab leaders advised the Palestinians to end the strike. والمؤسف إنه البيان لما طلع الأمير عبد الله موقع عليه وملك اليمن الإمام وناشدوا أهل فلسطين إنه فكوا الإضراب يا أخي والأمور بنحلها مع الحليفة والحليفة نواها طيبة وكذا. وإعطاء بريطانيا فرصة حتى تثبت حسن نواياها، حسن نوايا بين قوسين. ومن المؤسف أنه حتى الآن نتحدث عن قرارات الأمم المتحدة وعن مشاريع أمريكية وأوروبية ونقول فلنعطي الغرب فرصة لإثبات حسن نوايا، كأنه 70 سنة ليست كافية لإقناعنا بأنه ليس هناك حسن نوايا من الغرب. Palestinian leaders bowed to pressure from the Arab heads of state and agreed to meet the British Royal Commission of Inquiry, headed by Lord Peel. In its report of July 1937, the Peel Commission recommended the partition of Palestine. The report drew the frontiers of a Jewish state in 1/3 of Palestine and an Arab state in the remaining 2/3 to be merged with Transjordan. A corridor of land from Jerusalem to Jaffa would remain under British mandate. The Commission also recommended transferring, where necessary, Palestinians from the lands allocated to the new Jewish state. The Commission's proposals were widely published and provoked heated debate. يسر الصهيونيين من تقرير بيل كوميشن كل السرور لأنه مضمون في التقرير فكرة ترانسفير، أي انتقال الشعوب من منطقة أخرى خلال عقيدتهم أو قوميتهم. فبالنسبة إلى الصهيونيين معنى ترانسفير يعني قد يوصلوا على دولة يهودية 100% مع حق وبرميشن الدولة المنتدب. فذلك كان يعني أحسن شيء في تقرير بيل كوميشن بالنسبة إلى الحركة الصهيونية. تنظيف وتطهير فلسطين من سكانها العرب من وجهة النظر الصهيونية عملية تم التخطيط لها عشرات السنين قبل. وجود لجنة تسمى بلجنة الترانسفير التي كان يرأسها يوسف فايتس
فايتس الذي كان يشكل الساعد الأيمن لبن غوريون، وهذا في سنوات ال30 طبعا. هذا يؤكد أن المخطط الصهيوني كان يدرس مسبقا ضرورة التخطيط المنهجي لتطهير هذه البلاد من العرب خدمة للفكر الصهيوني، لكي يتسنى ترويج فكرة أرض بدون سكان لسكان بدون أرض. From the 1930s, especially from the late 1930s onwards, they did start to discuss it very intensively, but still secretly. So I think it wasn't possible for many Palestinians to know what we know today as historians, because it was in the archives. كان في جهاز تصنت، يعني اليهود في الثلاثينات، هذا إشي أنا استغربت جدا. يعني المكالمات حاجة من الحسيني من مكتبه كان في تصنت اليهود، وكانوا يسجلوا كل اللي بيحكي، وهيك كانوا يعرفوا كمان إذا في يهود بيحكوا مع جماعة حاج أمين، وكانوا يروحوا لهم ويحكوا لهم أنتوا بتغلطوا، حتى ما حكوا أشياء أسرار، يعني ما كشفوا أسرار. As the Palestinian revolt continued, Britain's response hardened. Between 1936 and 1937, the British killed over 1,000 Palestinians. 37 British military police and 69 Jews also died. In September 1937, Britain declared martial law and disbanded the main Palestinian political organ, the Arab Higher Committee, headed by the Mufti of Jerusalem, Haj Amin al-Husseini. 5 of its members were exiled to the Seychelles Islands in the Indian Ocean, a remote British colony. One of these was the mayor of Jerusalem, Hussein al-Khalidi. Outcast in the Seychelles, he wrote a diary condemning British policy and its support for Zionism. In October 1937, fearing imprisonment, Haj Amin al-Husseini and other Palestinian leaders fled to Lebanon. The political leadership of the Palestinians was now in exile. A school textbook from this period shows what Palestinian school children were learning. The book defines Palestine as bordering Lebanon, Egypt, Syria, Transjordan, and the Mediterranean Sea. Within 10 years, all this was to change. The revolt continued despite the absence of the Palestinian leadership. To crush the protests, Britain sent in reinforcements. بريطانيا جندت من أجل أن تكسر هذه الثورة، يعني كانت جندت يعني أشهر جنرالاتها، الجنرال ويفل، الجنرال ديل، الجنرال ماكميلان، الجنرال ريش. 4 جنرالات، واشتركوا في الحرب العالمية الأولى، يعني خبرات عسكرية كبيرة جدا. British troops spared no effort in seeking to disarm the Palestinians. This included widespread searches for weapons.